forces personnel must work as frontline soldiers to achieve the goal of building a developed and prosperous country by 2041, says Prime Minister Sheikh Hasina at graduation ceremony of National Defence Corps and Armed Forces War Course 2021. HSC and equivalent examinations begin today. About 14 lakh participating under 11 education boards. Education Minister asked students and guardians to follow health guidelines. BNP's comments prove that they do not care about country's court law, says Obaidul Qadir. A quarter trying to take political advantage using students as shield, says Information Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood. First cases of corona's new variant Omicron detected in India. Global death toll from coronavirus surpasses 52,45,000. And Chelsea beat Watford by 2-1 in English Premier League. Assalamu alaikum. Welcome to News at 10 on BTV, BTV World and BTV Chattogram Center. I'm Kim Yorin with you. You have just heard the highlights, now to the details. বাংলাদেশের সংগ্রামের ন্যায় ও শান্তির জন্য যে সার্বজনীন সংগ্রাম তারই প্রতীক স্বরূপ সুতরাং বাংলাদেশ শুরু থেকে বিশ্বের নিপীড়িত জনগণের পাশে দাঁড়াবে এটাই স্বাভাবিক Prime Minister Sheikh Hasina hopes that the armed forces personnel would continue to work as frontline soldiers in implementing the Perspective Plan 2041. The Premier said this while addressing the graduation ceremony of National Defence Corps NDC and Armed Forces War Course AFWC 2021 at Sheikh Hasina Complex of DSCSC in Mirpur Cantonment, joining virtually from Ganabhavan this morning. The Prime Minister said the members of the armed forces are always ready for supreme sacrifice in any crisis alongside protecting the country's sovereignty. A total of 88 trainees, including 27 foreign military members, participated in the NDC and a total of 55 trainees in the FWC 2021. আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকায়ন, সম্প্রসারণ এবং উন্নয়ন যার ফলে আজকে আমাদের প্রচেষ্টার ফলে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। বিশ্বের সাথে তাল মিলে যেন আমাদের সেনাবাহিনী চলতে পারে। জাতিসংঘ কর্তৃক যে শান্তিরক্ষী বাহিনীতে আমাদের সশস্ত্র বাহিনী অংশগ্রহণ করে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের সাথে তাদের চলতে হয় কাজে আধুনিক প্রযুক্তি এবং আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র থেকে শুরু করে সকল ধরনের সরঞ্জামাদি সম্পর্কে আমাদের সশস্ত্র বাহিনী সব সময় তারা প্রশিক্ষিত হবে এবং জ্ঞান লাভ করবে সেটাই আমার চেষ্টা যেন কারোর কাছ থেকে আমরা পিছিয়ে না থাকি 1975 সালে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের মর্যাদা পেয়েছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আমলে আর 2021 সালে আমাদের স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্তীতে আমরা উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেলাম এখানে যে কোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য বাংলাদেশ সদা প্রস্তুত আমি দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের এটুকুই বলবো যে আমার 41-এর যে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন তারই অগ্রসেনা হিসেবে আপনারা কাজ করে যাবেন আমি আশা করি National Defence College Commandant Lieutenant General Mohammad Akbar Hussain spoke at the function. Later, the Prime Minister joined the 18th Joint Governing Body meeting of National Defence College and Defence Services Command and Staff College. The HSC and its equivalent examinations for 2021 have begun today. This year, nearly 14 lakh students under 11 educational boards are taking part in the exams. On the first day, the exams of Physics Part 1 for HSC students, Quran Majid for Alim students, and Accounting for students under the Technical Education Board were held. All the exams began at 10 in the morning. Students had to reach the centers 30 minutes before the examinations. Authorities laid emphasis on health safety and amid the coronavirus pandemic. Education Minister Dr. Deepu Moni visited the government Sohrawardy College Center in the capital. Later, she talked to reporters and said that the government has no plans to shut education institutions despite many countries are infected with the new variant of the coronavirus.
Awami League General Secretary Obaidul Qadir said BNP leaders' speeches have proved that they do not care about the country's law and the court. He made the remarks this morning at his residence in response to BNP leaders' various recent comments. The Road Transport and Bridges Minister also urged the transport owners to implement half-fare decision for the students at buses cordially. বিএনপি মহাসচিব বলেছেন বেগম জিয়ার বিদেশে চিকিৎসার ক্ষেত্রে আইন নয়, এই অবৈধ সরকারই একমাত্র বাধা। সরকার যদি অবৈধই হয় তবে এই অবৈধ সরকারের কাছে দাবি করছেন কোন মুখে? আর এই সরকার অবৈধই বা কী করে হয়? সংসদে তো আপনাদেরও বৈধভাবে প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। আইন আদালতের প্রতি আস্থা নেই বলেই বিএনপি নেতারা বলেন বেগম জিয়ার বিদেশে যাওয়ায় আইন কোনো বাধা নয়। এ বক্তব্যের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে বিএনপি আইন আদালতের কোনো তোয়াক্কা করে না। ঢাকা সিটিতে বেশ কিছু পরিবহনের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের জন্য হাফ ভাড়ার যে সিদ্ধান্ত তা বাস্তবায়ন না করার অভিযোগ রয়েছে। প্রথম দিনেই 1 ডিসেম্বর অনেকেই শিক্ষার্থীদের হাফ ভাড়ার দাবি উপেক্ষা করেছেন বলে অভিযোগ আছে। আমি আবারও পরিবহন মালিক শ্রমিকদের অনুরোধ করব, শিক্ষার্থীদের প্রতি সংবেদনশীল হয়ে হাফ ভাড়ার সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়ন করুন। কথা দিয়ে কথা রাখুন। আপনাদেরই সিদ্ধান্ত আপনারাই লঙ্ঘন করছেন কেন? Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood has alleged that a quarter is trying to gain politically using students as shield. He called upon students to go back to classes. The minister was speaking to reporters at the National Press Club today after a program organized by the Dhaka Sub-Editors Council to hand over scholarships. নিরাপদ সড়ক তো আমাদের প্রয়োজন এবং সরকারও কিন্তু অনেকগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সরকার ইতিমধ্যে হাফ ভাড়া করে দিয়েছে এবং মালিক সমিতিও ঢাকায়, বেসরকারি মালিক সমিতি তারাও ঢাকায় হাফ ভাড়া করে দিয়েছে, চট্টগ্রামের জন্য আলোচনা করছে। তো আমি আশা করব এখন আমাদের সন্তানেরা এখন ক্লাসে ফিরে যাবে, কারণ আমাদের এই কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একটি রাজনীতি করা শুরু হয়ে গেছে। তাদেরকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে অনেকে রাজনৈতিক ফায়দা লোটার চেষ্টা করছে। আমাদের দেশে কিছু পক্ষ আছে যে পরগাছার মতো, তারা অপরের উপর ভর করে নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করতে চায়। তো এই পরগাছারা এখন সক্রিয় হয়ে গেছে, ছাত্রদেরকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে তারা তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করতে চাচ্ছে। সুতরাং এ ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। আমি অভিভাবকদের অনুরোধ জানাবো এই ব্যাপারে আপনারাও সতর্ক থাকবেন, সন্তানেরা যাতে ক্লাসে ফিরে যায় সেদিকে আমাদেরও লক্ষ্য রাখতে হবে। Dhaka Sub-Editors Council President Mamun Farazi presided over the program. Member of the Parliament, Engineer Mohammad Muzaffar Hussain, former President of the National Press Club Saiful Alam, Awami League leader Advocate Balram Poddar and Chairman of KSB Group of Companies, Muhammad A. Hussain, also spoke. Replying to a query from journalists on Khaleda Zia's treatment, the Information and Broadcasting Minister said the government is determined to ensure the best possible treatment to Begum Zia. মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেব নাকি বলেছেন যে খালেদা জিয়াকে বিদেশ না পাঠালে সরকারকে ট্রেনিং হিস্ট্রে নামিয়ে ফেলা হবে। তা আমাদেরকে তো ট্রেনিং হিস্ট্রে ওনারা নামাতে চাচ্ছেন 12.5 বছর আগে থেকে। এখন আমাদেরকে ট্রেনিং হিস্ট্রে নামাতে গিয়ে রশি ছিঁড়ে তারাই পড়ে গেছেন। তা আমি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেবকে অনুরোধ জানাবো, আমাদেরকে ট্রেনিং হিস্ট্রে নামাতে গিয়ে আপনারা ইতিমধ্যেই পড়ে গেছেন, আরও টান দিলে আপনারা আরও পড়ে যাবেন। সুতরাং সেই চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই। সরকার বেগম জিয়া যাতে সর্বোচ্চ স্বাস্থ্য সেবা পান, চিকিৎসা পান, সেজন্য সরকার সব ধরনের ব্যবস্থা দেশের অভ্যন্তরে গ্রহণ করতে চায়, বদ্ধপরিকর।
Later, leaders of Association of Television Channel Owners (ATCO) held meeting with Information Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood at the Secretariat. After the meeting, the minister told journalists that legal action will be taken if mobile operators make contents for OTT platform breaking the rules. পরিচালনা করছে তারা লাইসেন্স না নিয়েই এই ওটিটি প্ল্যাটফর্ম পরিচালনা করছে, সেখান থেকে উপার্জন করছে, কন্টেন্ট বানাচ্ছে এবং সেগুলো অনলাইনে প্রচার করছে, যেটি তাদের লাইসেন্সের শর্তভঙ্গ। তারা যদি এটি নিয়ম বহির্ভূতভাবে করে থাকেন সেই ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তো আমরা ইতিমধ্যেই 14টি আইপিটিভি রেজিস্ট্রেশন দেওয়ার জন্য আমরা অনুমতি দিয়েছি এবং আইপিটিভি কিন্তু কোনোভাবেই সংবাদ প্রচার করতে পারবে না এবং সেটি আইপিটিভি সংক্রান্ত সম্প্রচার নীতিমালা যেটি মন্ত্রিসভায় অনুমোদন হয়েছে সেখানে স্পষ্ট করে বলা আছে। আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে অত্যন্ত যত্ন সহকারে দেখে আমরা আইপিটিভির ব্যাপারে অগ্রসর হতে চাই। যথেচ্ছভাবে আইপিটিভি রেজিস্ট্রেশন দেওয়ার আমরাও মনে করি সেটি সমীচীন হবে না। ATCO Senior Vice President Iqbal Sohan Chaudhry, Vice President Arif Hassan, Directors Ahmed Zubair Abdul Haq, Qazi Zahidul Hassan and Ashraquddin and member Nasiruddin attended the meeting. The 24th anniversary of the historic Chattogram Hill Tracks Peace Accord was observed with befitting programs today. Chattogram Hill Tracks Peace Accord or treaty was signed between the Bangladesh government under the leadership of Prime Minister Sheikh Hasina and the Parbotya Chattogram Jano Shanghoti Samiti, the political organization that controlled the Shanti Bahini on the 2nd December 1997. Meanwhile, on the occasion, Chattogram Hill Tracks Affairs Minister Bir Bahadur Ushai Singh laid floral wreaths at the portrait of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman at Dhanmondi 32 in the capital today. Later, on this historic occasion, a discussion meeting was held at the Secretariat in Dhaka today. Bir Bahadur Ushai Singh spoke at the meeting. He said, with the signing of this historic treaty allowed for the recognition of the rights of the people and tribes of the Chattogram Hill Tracts region that ended decades-long insurgency between the Shanti Bahini and the government forces. As a result, there have been huge infrastructural development in the hill regions. Secretary, Minister of Chattogram Hill Tracts Affairs Hamida Begum, Bashanti Chakma MP and high officials of the ministry were present during the discussion meeting. Bangladesh reported 3 COVID-19 deaths and 261 new infections today. Director General of Health Services, DGHS, in its routine daily statement today said the death toll has risen to 27,986 from coronavirus and the tally of infections has risen to 15,76,827. The recovery count rose to 15,41,661 after another 313 patients recovered. The statement said 1.24% of 21,057 samples tested positive. DGHS statistics showed of the people infected from the beginning, 97.77% recovered and 1.77% died. Before we end the bulletin, headlines once again. Armed Forces personnel must work as frontline soldiers to achieve the goal of building a developed and prosperous country by 2041, says Prime Minister Sheikh Hasina at graduation ceremony of National Defence Corps and Armed Forces War Course 2021. HSC and equivalent examinations begin today, about 40 lakh participating under 11 education boards. BNP's comments prove that they do not care about country's court law, says Obaidul Qadir. A quarter trying to take political advantage using students as shield, says Information Broadcasting Minister. First cases of corona's new variant Omicron detected in India. Global death toll from coronavirus surpasses 52,45,000. And Chelsea beat Watford by 2-1 in English Premier League. That's all from the newsroom for the moment. Thank you for staying with us, and we request you to follow health guidelines. Wear mask and stay safe from corona. Khuda Hafiz.